Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss unit number 1 explanation video of GST. So hope whatever the thing I am explaining in this video will be help out to you all to understand the answers, as many of you are getting difficulties to understand GST subject. This video will be useful to you all. So before watching the video, you don't skip the video and watch till the end, then only you will easily understand whole unit number 1. By watching this video you can easily score 10 marks, that is one long and minimum one short. If not, 2 shots you will get. Okay, so let's get into the video ma. So students, the first important question from unit number 1 is explain various types of GST returns. Okay, so what is mean by GST returns? What are the various returns we are having under GST? So this is about the answer. So GST returns is a recording of summary, monthly, quarterly or annual returns, which includes the details of the inward and outward supply that are filled by taxable individual registered under GST. For example, whoever is registered under GST is liable to pay the GST amount to the government. So that type of inward and outward, inward means purchases, outward means sales. So that why that type of inward and outward details will be written in the GST. GST amount will be paid to the government in monthly basis, quarterly basis. Quarterly is nothing but 3 months, or half yearly means nothing but 6 months, or annual. For example, ఒక కంపెనీ కానీ ఒక బిజినెస్ కానీ కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేసినప్పుడు ఆ జిఎస్టీ అమౌంట్ అనేది గవర్నమెంట్కి కట్టాలి. సో అట్లాంటి కట్టే గవర్నమెంట్ ఇన్వర్డ్ అంటే పర్చేజ్ జిఎస్టీయా, సేల్స్ జిఎస్టీయా, అండ్ ఎలా బేసిస్లో కొంతమంది కంపెనీస్ని బట్టి మంత్లీ బేసిస్ దే నీడ్ టు పే, ఆర్ సమ్ కంపెనీస్ విల్ హ్యావ్ క్వార్టర్లీ బేసిస్ and remaining companies will have annual basis. So that type of things is called as GST returns. So here you need to write section number, form, description, frequency, due date. Okay, the first you will have GSTR1. GSTR means returns, goods and service tax returns under 1. Here ఈ GSTR1 లో ఎవరు వస్తున్నారంటే whatever the outward supplies of a goods and service in the firm. Outward is nothing but sales. If you are doing sales, you will get outward GST returns whatever you have done. మీరు సేల్స్ చేసినప్పుడు కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో దట్ టైప్ ఆఫ్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ కమ్స్ ఆన్ ద GSTR1. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఓన్లీ ఆన్ మంత్లీ బేసిస్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ 10th లోపల యూ నీడ్ టు పే ఇట్ టు ది గవర్నమెంట్. Got it? And GSTR2. So actually GSTR2 is not there at present in the GST, but what is the GSTR2 means whatever the purchase returns. Okay, sorry, whatever the purchases you have done, మీరు పర్చేస్ చేసినప్పుడు మీ అమౌంట్ జిఎస్టీ అనేది మీరు కడతారు, ట్యాక్స్ అనేది పే చేస్తారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ పర్చేస్ పేమెంట్స్ విల్ కమ్ అండర్ GSTR2. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ మంత్లీ బేసిస్. ఎవ్రీ మంత్ 15th లోపల కట్టేయాలి. ఓకేనా? సో థర్డ్ GSTR3. సో ఇక్కడ నేను ఇన్ మై నోట్స్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ ఇన్ అ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. ఇట్ విల్ బీ బెటర్ యూ టు రిమెంబర్. So that's why you can prefer this note. If you are having materials, whatever you feel comfortable, you can prepare that notes. Okay, so this notes is already uploaded in Telegram group ma. GSTR3, what it will come means whatever the inward as well as outward. Okay, it have the details of the inward as well as the outward supply of goods and services, means whichever is GSTR1 and GSTR2. Whatever the details you will have in the purchase and sales, that will have in both in GSTR3. So this is also based on at a company ki purchase chestadi oka month, సేల్స్ కూడా చేస్తుంది. పర్చేస్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ట్యాక్స్ కడతారు, సేల్స్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ థింగ్స్ విల్ కమ్ అండర్ GSTR1. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పేడ్ ఆన్ ద మంత్లీ బేసిస్. ఎవ్రీ మంత్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 20th date you need to pay it to the government. Okay, the fourth one you are having GSTR4. This GSTR4 will have only for the composite dealer. Composite dealer should register their GST under GSTR4. Who is a composite dealer?
whose income is less than 1.5 crores annually. Okay, for example, A అనే వ్యక్తి 10 crores అనేది సంపాదిస్తున్నాడు. He is earning a income of 10 crores per year, and B is also earning a 1 crore rupee per year. Okay, so GST, what does GST do means it will give the compensation to the B because his income is earning less compared to the A, no? So that type of whose income is less than 1.5 crore annually, that type of dealer should register the GST under composite scheme. What does this scheme do mean? It will give additional benefits to the composite dealer in the tax reduction, everything. So that type of composite dealers returns has been mentioned in the GSTR 4, and this returns is made annually and 30th of the succeeding financial year. ఓకే, సో ఇది యాన్యువల్ బేసిస్లో ఉంటుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఏదైతే లాస్ట్ డేట్ ఉంటుందో అది 30th లోపల మనం కట్టేయాల్సింది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ GSTR 5 యూ విల్ హ్యావ్ హూఎవర్ ఈజ్ NRIs, okay, non-resident of India. If a person is a NRI and having some transaction, for example America nunchi India lo na products, they can buy it. So that type of things, what they will do, that type of persons will register under GSTR 5. ఎందుకంటే వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు చాలామంది అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు ఇండియాలో నుంచి పికిల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఆర్డర్ చేసుకుంటారు కదా. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ విల్ బీ మెన్షన్డ్ ఇన్ GSTR 5. ఇట్ ఈస్ అ మంత్లీ బేసిస్. Every month of the 20th he need to pay the transactions. Okay, next you will have GSTR 6 ma. It is a monthly basis for input service distributor. It is also a monthly of 13th. GSTR 7 you will have government authorities deducting TDS. Whoever is a person is having a government authority, whether is an employee of a public sector, he need to register under GSTR 7 because he will also pay tax, right? So government employees అనేది ట్యాక్స్ అనేది పే చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పనిచేసే వాళ్ళకి, ఓకేనా? సో దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, దట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ షుడ్ రిజిస్టర్ ఇన్ 7 GSTR 7. It is also a monthly basis. Every month of the 10th you need to pay it, okay? And the last one is GSTR 8. GSTR 8, what does it do means notice to a registered e-commerce operator platforms, whatever we have, for example Amazon, Flipkart, Meesho, this type of e-commerce platforms should register their GST in GSTR 8. So because it is a e-commerce platforms, no, so that is the type of things you need to pay in a monthly basis. Every month of the 10th you need to pay everything. And the last one is GSTR 3A. Okay, so this is a person who, what it will do means, if for example monthly basis lo kattalsina amount after finishing the date also if he is not paying means he will get a notice under GSTR 3A. So 15 days from the date of the dealer is defaulted. So 15 days before 15 days of the things, if he is not paying means he will get fined. So everything. So this is the GSTR answer. I hope you have got clarity. This is one of the important questions from unit number 1. And the second important question is registration of GST. Registration, cancellation and revocation of GST. This time we can expect in question paper compulsory. Okay, so GST has been one of the most significant tax reforms in country. Why? Because all the indirect tax systems are converted into tax. ముందుగా ఏముంటుండే, GST ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వక ముందు డిఫరెంట్ టాక్సేషన్స్ ఉంటుండే మనకి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ VAT, octroi, okay, service tax, this type of excise duty, this type of tax you will have. But after implementing the GST, what they have said, one nation one tax. It is a final. For example, ఈ స్కేల్ తయారయ్యేనికి 100 రూపీస్ అయింది మొత్తం ఖర్చు. Production, distribution, selling, advertisement, everything. To do this scale you have costed it for 1000 for example. So ఈ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ మీద జిఎస్టీ వేయడంనే జిఎస్టీ అని అంటాం. ముందుగా ఎలా ఉంటుండే, ప్రొడక్షన్కి సపరేట్ ట్యాక్స్ వీ విల్ పే,
and administration ki separate tax you will pay, advertisement ki separate tax will pay. So after implementing the GST, all indirect taxes are converted into direct GST. Okay, so next, GST was introduced in India on July 1st 2017. You need to remember this date, you need to mention this date in your answer. Okay, compulsory. GST registration, how you need a registration process will India means you need to visit the portal, that is www.gst.government.in. After getting into that portal, you will need to register now. There you will find a register now option, you need to click on that. After clicking on that, you will have taxpayer tabs. So taxpayer tab anedi meeku untundi. After that, you need to register and fill the mentioned details. They will ask your name, email, everything it will ask, and after that you will get OTP to your email or mobile number. This is the fourth step. Same exactly like this you need to write it. Okay, and you will have shown temporary reference number. TRN is temporary reference number. You need to make the note of it, and after that again you need to mention, go into the portal and you need to mention this TRN number. Then you will get after another OTP, and after that you will get ARN, that is application reference number, will be sent to your registered mobile number or an email. So in 10 steps you need to write the registration under GST in India. So what are the advantages of doing registration means? It abolishes means it will remove all different taxes, rates, exemptions, etc. It removes dual taxation system. Double time taxation system will remove by GST, right? It reduces the production cost. Okay, it increases the development of a company, development of a country. If everybody is paying the tax to the government means government is collecting tax from the people, and whatever the tax he is collecting from the people will use to develop the countries, like roads, metro, technology, everything. How government will get money? Through tax only, no? So that type of thing. It delivers absolute surety and clarity of the tax. Every customer will get to know for what purpose you are doing tax. See, simple thing, before 2017 we are not that much aware about the tax system, but after converting into the GST, after the implementation of GST, we are getting to know for what purpose we are doing CGST or state GST, whatever it might be. Okay, so it develops the acceptance throughout the economy, because after implementing the GST, every citizen is accepting to that thing, right? And it implements uniformity in taxes, means every tax it will inform uniformity. For example, before that, for this scale, whether it is a long scale or short scale, we need to pay 10 rupees as GST. But after implementing GST, what it is doing, by looking at this final product, for long scale you need to pay 10 rupees, for short scale you can pay only 5 rupees. Like that uniformity we are getting. So that is also an example for us, right? So this is the registration. Next important question is cancellation and revocation of GST registration, ma. Okay, cancellation of GST registration, ma. So what is it, cancellation? It means the taxable person who is not needed a GST registered person. For example, I have registered under GST. After certain time, I am winding up the business. Does I still want to pay the tax to the government? No. That time what I need to do? I need to cancel my registration under GST. Got it? It is no need for him to pay or collect GST after the winding up. In case a taxable person voluntarily registered under GST, he is liable for cancellation of registration only after completing 1 year of registration. So in registration, if he is temporary registered under GST means minimum he need to maintain 1 year business, whether he is doing or not, he need to pay the GST, and his application for cancellation of registration will be approved by the officer after checking the all clearance of the tax and penalty to pay the taxable person.
సో ఒకవేళ జిఎస్టీ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటున్నామంటే వాట్ ఎవర్ ద పెండింగ్ జిఎస్టీ ఐ నీడ్ టు పే, దే విల్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దే విల్ update it. Okay, if I am not paying any GST amount, they will ask me to do pay that amount and later only they will cancel my registration. So here the introduction. Following points depicts the process for cancellation of registration. What are the following points we are having for the cancellation of registration? Means the first one is, for cancellation of registration, a GST taxable person should submit the application. He should be submit the application form that is called REG 14, that is registration 14, where he need to mention all the details of his business, like for example closing stock, shifting of business, everything. He need to mention all the details in registration 14 form, and later the acknowledgement was being reviewed by the officer. After reviewing, he will send GST registration 15 form for the cancellation of period of 7 days. Within 7 days he will send a registration 15 form. He will ask what are the reasons for your cancellation of registration, he will ask, and after within 7 days after receiving that, after obtaining the reasons for cancellation of registration, the cancellation of will order verified and approved by the officer, and within 30 days under register 16, and your thing will be cancelled. Registration 15, after saying all your details, he will again check the officer, and if it is agreed by the officer in the form of registration 16, he will cancel your GST registration. So this is the cancellation of the registration answer. And revocation or renovation of GST registration. Revocation of cancellation of GST means reversing the decision to cancel the registration. Means he will give certain time to cancel our opinion. So that type of things we will call it as a revocation or renovation of GST registration. What are the points we are having, ma? The first one is, if an officer cancel the registration, the taxable person is liable for applying revocation. After applying the cancellation, if the officer rejects our form, means we will have a scope of doing a registration 17 form, where we need to appeal for the cancellation again. For he will send registration 3 provides additional details of an officer if required within 3 working days. He will again send registration 3 form, where you need to do your more details in the clear details anedi ivvali. So the taxable person has to reply by providing in the form of registration form within 7 days. Within 7 days, whoever is the taxable person is having, he need to respond to that message. Okay, and the officer revocates the, if he is agreed by the officer, he will cancel your registration under registration 18. If in case your data whichever provided to the officer, if it is not unsatisfactory, if it is unsatisfactory, then he will showcase a notice form of registration 19. So this answer already have reduced so much answer, so whatever the answer I am showing, that is enough. And the last important question is GST origin and importance concept. What does GST stands for? GST stands for goods and service tax. Okay, it is established in India on July 1st 2017. All the indirect taxes are subsumed under GST. Before the implementation of GST, we will have all indirect taxes like service tax, software tax, value added tax, like this. But after implementing, it simplified indirect taxes system, and it said that one nation, one tax. Experts believe that GST will have a huge positive impact on business and change the way the economy is. So this is the introduction part, because you need to write the same introduction this only. Okay, and in whatever the major collections you are having means direct tax and indirect tax. Direct tax is tax levied directly on a taxpayer. Whoever is the person who is liable to pay tax, that is called direct tax. For example, income tax, gift tax. Income tax anedi me property. If your property is whatever you are having, income tax is a personal tax. ఒకవేళ మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చిందంటే మీరే కట్టాలి, కానీ మీ మమ్మీయో మీ చెల్లెనో మీ అన్ననో కట్టరు కదా. సేమ్ అట్లనే
wealth tax, gift tax, this type of taxes will comes under direct tax. What does indirect tax? Indirect tax is the government laid. For example, we are going to buy a biscuit packet from a shop. You are paying the GST amount including tax amount to the shopkeeper, but not directly to the government. So that type of things will call it as an indirect tax. In indirect tax you will have value added tax, service tax, octroi tax, excise duty, etc. What is the origin of GST? In 1954 it was originated. Actually it was originated in the 18th century by a German economist. So he tried to approve the GST on a final price of a product, and later in 1954, first time it was imposed on a large basis in the abroad countries. Okay, so 1954 date you need to remember, and 18th century by German economists GST has been included. But origin of GST in India means the first origin of GST in India was in 2003. Okay, when the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, so he is the Prime Minister of India in 2003. That time he introduced this scheme in the parliament, but due to some political implementation, political issues, it was postponed, and later in 2016 in Rajya Sabha the bill was passed for the GST, and it was introduced in India on July 1st 2017 by the Prime Minister was Narendra Modi and the President was Pranab Mukherjee. So you need to mention all these names in the answer. You need to highlight the answers. Okay, India is the 166th country to implement the GST. This is also important thing. What are the important concepts you are having, ma? Taxable event, supply, service, this type of taxable events you are having. You need to do is, and this is important for short, that is types of GST. You will have total 4 types of GST, that is CGST for central, SGST for state, UTGST for union, IGST for integrated. Integrated is nothing but CGST, SGST is also known as integrated services. Okay, so CGST is also known as central goods and service tax. It is based on central things. Okay, if person is from Delhi, if the buyer is from Delhi and seller is from Hyderabad and it is having a different states, then it is called CGST. Okay, so central will get received tax and state also will get received tax. UTGST is also known as Union Territory Goods and Service Tax. It is basically applied on the union territories. Okay, IGST is also known as Integrated Goods and Service Tax. It is laid on the person, state and union. Just now I have said no. That's the thing. And need for GST. Why we need GST? Just now we have discussed what are the advantages we are having, that you can write it here. Benefits of GST. For traders, it will do reduction of multiple of taxes. Simple tax regime means one nation, one tax only you will have. So we will have thing, and mitigation of double taxation. Double taxation will be reduced by the implementation of GST, and development of the common nation market. Country will also get developed. And what are the benefits to the customer? By the GST, customers will also have a benefit. What are the benefits? Simple tax system we will have. Increase employment opportunities. Okay, reduction in prices. When GST is calculated only on the final product, then the production cost will be less, then the product cost also will be less. So what are the taxes subsumed under GST? This is also important, ma. For central, it was taxes, central excise duty, central sales tax, central surcharge and cess, and for cess, all the indirect tax. For example, service tax, VAT, purchase, octroi, luxury. This type of taxes are subsumed under GST, means converted under GST. Okay, so this is all about the unit 1 students. Whoever is watched the full video, they can score 8 marks long question and 2 marks short question, total 10 marks you can score from unit number 1. So sometimes they may ask 2 short questions, which it meant 12 marks weightage by watching this video. So this questions only will come. So damn sure questions is origin and importance of GST, as well as cancellation, registration and revocation of GST. These 2 questions is pakka question. Out of these 2 questions, 1 question will be in your question paper. Okay students, so this is all about the video. If you're having any doubts, you can comment down in the comment section. So, and let me know in the comment section how was my explanation. Okay, whether you want explanation in Telugu or English, let me know in the comment section. So whether my
basically I speak English in understandable way. I will not use that much technical words. So it is same like a normal English I can speak. Whether it is understandable or not, let me know. So this is all about the video, students. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel and share with all your friends. And this note PDF I have already shared in Telegram group. So please install Telegram group, and link was given in the description box. If you are having any doubts in the notes, you can ask me in the comment section. And please don't again and again, please don't ask about the notes PDF. Okay. All the very best for your examination as well as the preparation, students. Don't get tense. Exam paper will be easy, and start your preparation. All the very best. See you all in the next video. Bye bye, students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss the explanation of unit 2, that is getting started with GST. So here I will do a full video explanation of unit number 2. By watching this video you can easily score 1 long question and 2 short questions, total 12 marks weightage. So don't skip the video and watch till the end. So let's get into the video ma. So students, from unit number 2, the first important question is, how do you enable GST in ERP, that is in Tally ERP 9. How do you enable GST means getting started with GST. A company has to register for GST in Tally. So before entering into the GST in Tally ERP 9, a company anedi it should be registered under the GST, then only it will be a valid. Okay, so to carry forward its tax credit to GST and for maintaining the accounting books. Okay, then after getting the particular GST IN number, then he is liable for the enabling of GST in Tally ERP 9 according to the requirements for GST. In general, it is difficult to maintain various details of customers, right? So we can't do in Notepad, we can't do in Excel sheet, or we can't do manual recording of the customer details, which customer purchased something, for that how much details, everything, we can't do that. Okay, so that type of thing will be reduced with the use of ERP. However, Tally ERP 9 easily stores the required details and aware input tax credit set off at invoice level. Invoice is nothing but bill ma. What it will do, it will, whatever the transactions, whatever the GST amount you have collected with the customers, that will maintain it in the books of the Tally ERP 9. So enabling GST and defining tax details in Tally ERP 9. How you need to enable this GST means, step number 1 you are having ma. Here in step number 1, create a company in Tally ERP 9. So create a company. First you need to create a company in Tally ERP 9. How you need to create a company? Alt plus F3. Then you will get the company name. You need to add address. You need to add, right? This type of details you need to add. Okay. Next, financial year you will have in Tally, in computerized accounting, whatever the screens you are having. For example, gateway of Tally, you can draw the screen. Then later, after creating a company, step number 2 is, from gateway of Tally, press F level F3. So just now in the screens video I have explained, Noma, this screen is important. First you need to enable your GST in Tally ERP. And how you need to enable? After creating a company, you need to click on F level F3. At a time you need to click on F level F3, then this screen will be open. This screen is called statutory and taxation screen. So this screen is compulsory. Here it will default, it will have no. Here you need to enable GST yes, set alter GST yes. This is the screen ma. Then this is the step number 2. And coming back to the step number 3, you need to enable yes on the GST and set alter GST yes. See, one thing what it means if you are perfect with the screens, no need to learn any answers. Whatever we are doing in the screen, that what we are explaining in the theory part, right? So that's the simple logic you need to apply it. Okay, so after enable GST and after accepting it yes, then again next screen will be appear in the screen. What does it screen means? GST details screen. What is it mean?
it means same. This screen also we have discussed compulsory screens you need to draw it. Okay, state Telangana state, registration type regular, SSC of other territory, no GSTIN number applicable from this screen is available and it can be eligible for any type of answers or any type of answers. You can draw this screens. Compulsory screens should be drawn in unit number 2 and unit number 4. Total in GST 7 screens I have given in booklet. Whatever the question it might be, whatever the question it will be, so you need to draw that 7 screens in your booklet. Okay, so after this providing the details, step number 4, enter the details of the GST and accept it. Okay, here you will need to accept it, you need to get it accept. Okay, next after clicking on yes, you will again convert the another screen that is called tax rate details. Tax rate details you will get, ma. In that also same thing, integrated tax is 8%, means for central you will get 9% and state you will get 9%. 9 plus 9, 18% will be the integrated. This is also a fixed screen for any question. Okay, any question you can draw this. Okay, next step number 5, after entering the tax rate details, you need to click on the screen. Okay, step number 6, if you are entering 18% in integrated tax, means central tax and state tax will be automatically deducted and it will only get calculated. And after entering all the details, you need to press Ctrl plus A to accept the program. So this is the 8 marks answer. What does the question is, how do you enable GST? ఇందులో మనం ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేర్చుకున్నాము. క్వశ్చన్స్ ప్లస్ స్క్రీన్స్ అంతే. స్క్రీన్స్ వస్తే మీకు ఏం రాసేది లేదు, స్క్రీన్ వేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఎ మెసేజ్ టు someone, hi message in WhatsApp, then what you will tell, first you need to unlock your mobile, then you need to enter your pin, then you need to open the WhatsApp, then you need to click on that, then you need to send hi message. So like this same atlane, then this screen will be provided. Ee screen vachinappudu idi veyali, ee screen vachinappudu idi rayali ani cheppesi just information we are gathering and we are writing. That simple is that. Okay, the second question in unit number 2 is define interstate supply and explain inward and outward. What does interstate means? If buyer is somewhere and seller is somewhere, if buyer is from another state and seller is from another state, then we will call it as a interstate supply. Whether inward means purchase antamu, outward means sales. For example, see here, AS company is a trader registered in Telangana state. Okay, he is a trader, he registered under Telangana state. And when the company supplied goods to a recipient is nothing but buyer. Trader Rajasthan, he is from Telangana state is another state, Rajasthan is another state, means buyer and seller does not belong to one state. Then that type of things is known as interstate supply of goods and goods. So here you will have inward and outward. Okay, so this is the introduction part. Example also compulsory, you need to write it. The interstate will have 2 types of elements. The first one is inward and second one is outward. As I have said, inward means purchases, outward means sales. Purchase voucher, sales voucher. So interstate transaction, interchange, interstate inward supply means what you need to do. The purchase of goods registered from the supplier and the buyer from different geographical locations, then it is known as interstate inward supply. For example, Ashish purchased 100 coolers at each 3,000 from Shivani of Hyderabad, Telangana. And Ashish trader is from Rajasthan. Ashish is from Rajasthan, Shivani is from Hyderabad. So means buyer and seller belongs to the different locations. Then it is known as a interstate inward supply. Okay, in case of interstate, if buyer and seller belongs to the different states, means CGST, IGST will be charges. If IGST is charged means అంటే ఐజిఎస్టీ అంటే సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీని కలిపి ఉంటేదే ఐజిఎస్టీ అని అంటాము. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ ఐజిఎస్టీ ఈజ్ అప్లికబుల్, రైట్?
In the above example, the buyer belongs to Rajasthan and the supplier belongs to Telangana. Hence, it is an example of the interstate inward supply. Atla rasi, how you need to enter that in the tally ERP9? First, you need to create company. Indulo meer screens draw cheyochu. Same gateway of tally, Alt plus F3. If screens draw cheyochu. After that, if you click on F level F3, you will get statutory and taxation. Then you need to enable GST. Ikkada varaku same answer whatever you have learned. This is also same answer. Okay, tax details వరకు మీకు సేమ్ ఆన్సరే ఉంటుంది. సేమ్ ఆన్సర్, సేమ్ లైక్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. Okay, and the fifth step is go to inventory info. You need to go to inventory info from gateway of tally. Then you need to enter the details of single name, what is the coolers he is buying, and applicable GST will be applicable, set alter GST applicable, how many coolers is buying at each of the costs. So that type of details you need to enter in the inventory infoma, and after entering all the details, go to main menu and select accounts info. After selecting the accounting info, you need to create a ledgers. Okay, so if you read this answer, you can answer fourth unit answers also same. Here in second unit we are discussing only about the goods, and in fourth unit we will discuss only about services. So answers will be same only, so that's why unit 2 carries a more weightage to your GST. Okay students, next create purchase account. You need to do purchase account because it is an inward supply. No, IGST is calculated 18%. If IGST is 80%, central will get 8 and state will get 8. And you need to create a voucher, and that is called purchase account debtor, IGST account debtor to Shivani account, because Shivani is a giver, supplier, purchases you are doing. So this type of transaction you need to write it. So this is the inward supply. What does outward means? Outward is nothing but sales ma. The outward supply, for example, Mr. Raju of Hyderabad sold here. Sold means outward. 100 coolers to Datla of New Delhi. So Datla is from New Delhi, Raju is from Hyderabad. So different locations is having, buyer and seller does not belong to one location, and here they are doing sales. So same answer here also. Alt plus F3, statutory taxation, anni same, everything is same except here. Except this only will change, because here we are doing sales ma. Here we are doing sales. Who is receiving? Datla is receiving. IGST is calculated to sales account. If purchases is in debit side, sales will be in credit side. No. So this is answer the thing. Okay, so here it is a interstate. Next, third question, intrastate supply of goods and services. Goods. Oh, here also you will have inward also, outward also. Intrastate means within the state. Okay, so within the state means, for example, Shivani of Hyderabad sold 1000 coolers to Raju of Hyderabad. So both belongs to the same state, no? So that type of things we will call it as a intrastate supply. So here also answer will be same. Intrastate inward you will have, intrastate outward you will have. Inward means purchases, outward means sales. Example, Mr. Raju of Hyderabad purchased 100 bags of cement from Dolly Tailors of Warangal. So Hyderabad is from Telangana state, Warangal is from Telangana state. So that we can say it as a intrastate inward. Okay, so here you need to same answer ma. Ikkada also chudandi same answer. Okay, inventory info, everything will be same answer, just only 1 or 2 lines will get changed. So here also same, everything will be same only, everything will be same. So that's why you need to concentrate on the answers. Okay, if you are perfect with the answers of second unit means you can easily attempt that answer, same answers to the unit number 4. Instead of goods plus you need to write it there services. That's it. Next you are having intrastate outward. Outward means sales. For example, here Romi of Hyderabad sold 500 kgs to Dolly of Hyderabad. So Romi, Dolly belongs to the same state, same locality, so that it is known as intrastate outward supply. So here also answer is same, just like before. So here also same, everything will be same. That's it.
Okay, so this is the 3 important questions. Out of these 3 questions, 1 long question or else 2 long questions also you can get it. So that is carries 8 marks for long, and short you may get 2 questions, that is overall 12 marks weightage in this chapter. Okay, if you are perfect with the questions of these 3, you can easily score 12 marks in this chapter. You can easily attempt 12 marks weightage in this chapter. Okay students, already I have uploaded this PDF in Telegram group. Hope everybody checking that group, okay, for the notes PDF. Again and again, please don't ask in the comment section about the notes PDF, okay. So this is all about the video. I hope that you have got clarity about the unit number 2 of GST explanation. In our channel, I have already explained unit number 1. So this is all about the video students. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel and share with all your friends and groups, because our channel is near to 50k subscribers. Hope we will finish our subscribers before the completion of your exam. And if you're having any doubts, you can comment down in the comment section. How is my explanation also, you do comment me in the comment section, so that I will rectify my mistakes. If I am doing any mistakes, you please rectify it, okay. All the very best for your examination as well as the preparation ma. See you all in next video. Bye bye students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss unit number 3 explanation under GST subject. So whatever the explanation video I am doing will be helpful to you gain 12 marks weightage, that is long 1 question 8 marks and the short we can expect 2 questions. So let's get into the video ma. So students, in unit number 3, the first important question is write about mixed and composite supply under GST. So as I have already discussed in damn sure questions, this is the important question in unit number 3, that is mixed and composite supply. Okay, this is an easy answer in day-to-day activities. We have already learned about this. What is that it means? The concept of mixed and composite supply has been newly introduced under GST. So మన GST taxation system లో ఈ mixed and composite supply అనేది న్యూగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. For example, if any combination of supplies, for example, we will buy a Cadbury family pack. In that you will have dairy milk, in that you will have 5-star, in that you will have germs, you will have everything, germs, everything you will have. సో అట్లా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్కి డిఫరెంట్ జిఎస్టీ రేట్స్ ఉంటాయి, అవునా. సో అట్లా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్కి డిఫరెంట్ జిఎస్టీ రేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ రేట్ అనేది మనం ఫైనలైజ్ చేసి జిఎస్టీ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనేది డైలమాలో ఉంటుంది. సో దానికి ఓవర్కమ్ చేయనికే దిస్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. దీస్ 2 కాన్సెప్ట్స్ హెల్ప్స్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద సప్లై మేడ్ బై టుగెదర్ related or not. It means supply 2 or more goods and services. Ante 2 or more goods and services if it is having in a one pack. For example, if we are collaborate, if we are going for the event management, వారి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పెళ్ళి చేస్తారు, డెకరేషన్ చేస్తారు, everything they will do, sangeet, haldi, everything they will do. Means at one person only we are having different kinds of services we are receiving at that time. For what type of GST అంటే దేనికి జిఎస్టీ కడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కేల్కి 5% జిఎస్టీ ఉంటుంది, చాక్లెట్కి 28% జిఎస్టీ ఉంటుంది. అట్లా జిఎస్టీస్ ఏ ప్రోడక్ట్ మీద చేస్తాం అనేది ఈ ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మిక్స్డ్ సప్లై అండర్ జిఎస్టీ. సో మిక్స్డ్ సప్లై అండర్ జిఎస్టీ అంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 or more goods and services for a single price. Okay, for a single price లో మనకి 2 or more goods and services if we are receiving, means that is called mixed supply of GST under the mixed supply of goods under GST. According to the mixed supply under GST tally ERP9, the accounting of mixed supply under GST, how we need to enter that in the tally ERP9 is important. Okay, you can draw the gateway of tally answer, it is enough, and that screen is compulsory, you need to draw. And here you are finding that Dolly traders bundle the goods to the Raju traders, okay, Telangana with central and state tax. Okay, here candies we are having 100 quantity, 8 of each quantity is 500. So 100 into 500, 50,000. 150 into 500, 75,000. So this is the example transaction. Like this type of transaction, how we need to enter it in the tally ERP9.
First step number 1, create accounting masters. Okay, how you need to create accounting masters? First you need to go to the accounting info, then ledger and create. First you need to create ledgers. How you need to create? From the gateway of Tally, press accounting info. In accounting info you will get ledger, then you need to prepare. Okay, screens is important, screens is must and should. Okay, and name Raju Traders, under sundry debtors, mailing address, everything, GSTIN number, statutory and taxation screens. What are the 7 screens I have said? No, that 7 screens is important. 7 screens you need to draw it. Okay, so this is the mixed supply under GST, and after that you need to do inventory masters. Same answers just now whatever we have discussed in unit number 2, సేమ్ ఆన్సర్. ఈ జిఎస్టీలో మీకు అక్కడ ఆన్సర్ ఇక్కడ రాసినా కరెక్టే ఉంటుంది, సెకండ్ యూనిట్ ఆన్సర్ పోయి 4th యూనిట్లో రాసినా కరెక్టే అవుతుంది, ఫస్ట్ యూనిట్లో పోయి 5th యూనిట్ రాసినా కరెక్టే ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఆన్సర్ యు ఆర్ రైటింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ రైట్, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ జిఎస్టీ. That's the only benefit you are having. Why they have given 3 hours and for 50 marks paper means you need to draw the screens. So drawing the screens is must and should ma. Okay, 50 marks paper untadi, 3 hours time duration untadi. You need to consider it as a 80 marks paper. 80 మార్క్స్ పేపర్కి మనం ఎంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామో సేమ్ దీనికి కూడా అంతే ఇవ్వాలి. ఓకేనా, సో 8 మార్క్స్ అని చెప్పేసి ఒకటే సైడ్ రాస్తానట్టు కాదు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఇస్ ఇవన్నీ డయాగ్రామ్స్ అనమాట. స్టాచ్యుటరీ అండ్ టాక్సేషన్ డయాగ్రాము, ట్యాక్స్ రేట్ డీటెయిల్స్, ఇవన్నీ డయాగ్రామ్స్ అని వేసాక స్టెప్ నెంబర్ 3 వాట్ యూ నీడ్ టు డూ మా, record the sales transaction in sales voucher, because we are doing sales, no, you need to enter into your sales voucher. So this is also same answer which we have already discussed in unit number 2 answers. Okay, from gateway of Tally, press display and statutory reports you will have. After clicking on statutory reports you will have GST. In that GSTR1 you need to enter all the inward transaction you will return in GSTR1. So GST return answer we have already discussed in explanation video. GSTR1 lo em ostundi, all the inward transactions will comes in GSTR1. Okay, and what does composite supply? It refers to the combination of 2 or more supply of goods and services in a single price by taxable person. Same, this is also a same answer, right? Everything is same answer. Mixed and composite supply, same answer, same screen, everything same. So this is the first important question from unit number 3, students. Okay, so second important question is discuss in detail about the accounting of GST transaction. Accounting of GST transaction, here what does it mean? The introduction of GST replaced all multiple taxes, means all indirect taxes are converted into direct tax. Whatever the introduction of GST we have written, we have learned that GST introduction only we are writing here. Okay, it is the replacement of VAT, excise duty, service tax and other taxes. According to the GST law, every registered person is responsible to prepare and maintain the accounts based on the tax rates as well as provisions. Okay, if I am registered under GST means every month I need to show the transactions to the government, how much I have sold, how much I have collected GST, how much you need to pay, everything you need to do ma. So this is the introduction part for this answer. And here who will maintain your GST accounts? Maintaining of accounts. So the first one is owner of business. ఓనర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేటోడు జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, హూఎవర్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ యువర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ in the business, he can also maintain, because he will get to know how many goods were sold, how many goods were unsold. Based on that he can easily calculate GST, how much he was received. So he can also mention and maintain that type of accounts here. And the third one is operator of warehouse. Who is handling warehouse? He can also maintain the accounts of GST, means all the customer details ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓనర్ అయినా, ట్రాన్స్పోర్టర్ అయినా, లేదంటే గోడౌన్ని చూసుకునేవాడైనా, ఈ మూడిట్లా ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మా.
So if for example if GST is collecting from Hyderabad means షాప్ అనేది హైదరాబాద్లో ఉంటే యూ నీడ్ టు కలెక్ట్ జిఎస్టీ ఫ్రమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. ఓకేనా, షాప్ హైదరాబాద్లో లేనప్పుడు అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ ది అకౌంట్స్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే జిఎస్టీ ఎక్కడైతే మనం కలెక్ట్ చేస్తున్నామో అక్కడే మన కంపెనీ కానీ అక్కడే మన బిజినెస్ కానీ అనేది ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ audit of accounts. Audit of accounts is nothing but auditor ఉంటారు. సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవ్రీ పర్ యానం నేను 10 crores ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ అ ఇన్కమ్, బట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ టు ది గవర్నమెంట్ ఓన్లీ 5 crores. నేనేం చెప్పినా నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ నేను 10 crores చేస్తున్నాను చెప్పిన, 5 crores చేస్తున్నాను చెప్పిన, బట్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ 10 crores. దట్ టైమ్ ఆడిటర్ విల్ చెక్ మై అకౌంట్స్. ఆడిటర్ పని ఏముంటుంది, ఒక కంపెనీ వాడు చెప్పిన ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ దాటుతుందా లేదా, వాడు కరెక్ట్గా చెప్తున్నాడా లేదా అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆడిట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, వాట్ యూ విల్ గెట్, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్, క్రెడిట్, సెట్ ఆఫ్, ఇన్వర్డ్ and outward supply details. So this type of accounting details we will write it here. Okay, and the fifth one is types of accounts. How many types of accounts we will have? Input means inward CGST, outward CGST, inward SGST, outward SGST, inward IGST, outward IGST. That type of accounts we will have under GST. So this is the second answer in your third unit. Okay, hope you got understanding my explanation. And the third question is important question. What is composite dealer? Explain its salient features. Who is composite dealer? Just now I have discussed in unit number 1. A person whose income is less than 1.5 crores per annum is known as composite dealer. He can register under composite scheme. Just now I have said no. For example, A and a person 10 crores సంపాదిస్తున్నాడు per annum. B అనే పర్సన్ ఈస్ ఎర్నింగ్ ఓన్లీ 1.5 crores ఓన్లీ. సో ఏ అనే పర్సన్ బి అనే పర్సన్ ఒకటే రేట్ కట్టాలని రూల్ లేదు. బికాస్ హీ ఈజ్ ఎర్నింగ్ మోర్, హీ షుడ్ పే మోర్ ట్యాక్స్. హీ ఈజ్ ఎర్నింగ్ లెస్, హీ షుడ్ కేర్ మోర్ ట్యాక్స్ అనమాట. సో హీ నీడ్ టు మెయింటైన్ హిస్ అకౌంట్స్ అండర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ కంపోజిట్ స్కీమ్. where however in some cases a taxable person అనేటువంటి అంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కొన్ని రీజన్స్ ప్రకారంగా ఒకవేళ నా ఇన్కమ్ 1.5 crores కన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా నేను కాంపోజిట్ స్కీమ్ కిందికి చేసుకోనికే ఉండదు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఫర్ దాట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, what type of reasons we will have ma? The first one is a non-resident of India. If he is a NRI, ఓకే, వాడి ఇన్కమ్ 1.5 crores కన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇఫ్ హీ ఈజ్ అ ఎన్ఆర్ఐ పర్సన్ దెన్ హీ కాంట్ లాగిన్, హీ కాంట్ రిజిస్టర్ అండర్ కాంపోజిట్ స్కీమ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్, పాన్ మసాలా ఎక్సెట్రా, టొబాకో ఎక్సెట్రా. సో ఇట్లాంటి ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ పాన్ మసాలా కానీ టొబాకో కానీ ఇట్లాంటివన్నీ తయారు చేసిన వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళ ఇన్కమ్ 1.5 crores కన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ కాంపోజిట్ స్కీమ్ కిందికి రిజిస్టర్ అనేది చేసుకోరు. కాంపోజిట్ స్కీమ్ ఎందుకు చేసుకుంటారంటే సమ్ బెనిఫిట్స్ దే విల్ హ్యావ్ అనమాట. జిఎస్టీ తక్కువ రేట్ కట్టాల్సింది ఉంటుంది, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై హీ విల్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఇన్ దట్ కేసెస్. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎ taxable person who supplies goods throughout the e-commerce platforms. If he is using any e-commerce platform, then if his income is less than 1.5 crores also, he can't register under composite scheme. And the fourth one is a person who makes interstate supplies. Okay, interstate supply means if person is buyer is from one state and seller is one state, if he is having this business means that type of business person is also not having chance to register under composite scheme. Got it? So this is an important question ma. And next they will ask features of a composite dealer. Okay, features of a composite dealer they will ask. First one ఏంటంటే he sale of transfer of goods and services. A composite dealer can sale or transfer అంటే వాడు కంపెనీని సేల్ అయినా చేసుకోవచ్చు, వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫీచర్. సెకండ్ ఫీచర్ ట్యాక్స్ రేట్. ట్యాక్స్ రేట్ విల్ బీ రెడ్యూస్డ్ యాజ్ కంపేర్ టు ది జిఎస్టీ. ఒకవేళ వాడు ఎంత తక్కువ అంటున్నా కాబట్టి వీడు తక్కువ ట్యాక్స్ కడితే సరిపోతుంది. దట్స్ ద సెకండ్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్
ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, వీడికి అంటే కాంపోజిట్ డీలర్ కిందికి రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళకి ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అనేది చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డీమార్ట్కి వెళ్ళి ఒక చిన్న చాక్లెట్ కొన్నా కూడా మనకి బిల్ అనేది వస్తుంది, కానీ మన ఇంటికాడ కిరాణా షాప్కి వెళ్ళేసి ఒక చాక్లెట్ కొనుక్కొని బిల్ ఇవ్వండి అంకుల్ అంటే వాడు ఇస్తాడా? ఇయ్యాడు కదా. మీన్స్ ఇన్వాయిస్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం డీమార్ట్కి వెళ్ళినా కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసినందంటే GSTIN నెంబర్ ఉంటుంది, కానీ కిరాణా షాప్స్ అది GSTIN ఉంటుందా? కాంపోజిట్ డీలర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ invoice. Okay, that is the third point. And the fourth point is no input tax credit set off. So no input tax credit set off అంటే మనం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లెసన్లో ఆల్రెడీ మనం ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటాం, అప్పుడు వినండి. అండ్ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్ అనేది అండర్ సెక్షన్ GSTR 4 కిందికి రిజిస్టర్ అనేది అవ్వాలి వీడు. మీన్స్ GSTR 4 ఈజ్ ఫర్ కాంపోజిట్ డీలర్. అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ నెంబర్ 3 ఈజ్ రైట్ అబౌట్ టైమ్ లైన్ అండ్ మోడ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. అంటే GST కలెక్ట్ చేసుకున్నాక అది ఎంత టైంలో మనం గవర్నమెంట్కి కట్టాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ది పేమెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. రెగ్యులర్ వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ 20th ఆఫ్ ది సబ్సిక్వెంట్ మంత్లో కట్టాలి, కాంపోజిట్ డీలర్ 18th ఆఫ్ ది సబ్సిక్వెంట్ మంత్లో కట్టాలి. ఓకేనా. సో మోడ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ కెన్ బి ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, ఆన్లైన్లో అయినా చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్లైన్లో అయినా చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో చేస్తా అంటే ఎంతనన్నా అమౌంట్ వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనీథింగ్. బట్ ఆఫ్లైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ GST you have collected is less than 10,000, then you can easily pay with offline. Means you can easily pay cash to the government. Okay, so ఆఫ్లైన్లో 3 మోడ్స్ ఉంటాయి. డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ కానివ్వండి, క్యాష్ కానీ, చెక్ కానివ్వండి ఇవ్వచ్చు. ఆన్లైన్లో మాత్రం నెఫ్ట్, దట్ ఈస్ నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ రియల్ టైమ్ RTGS అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ త్రూగా మీరు గవర్నమెంట్కి వాట్ ఎవర్ ద యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ GST దట్ యూ కెన్ యూ కెన్ పే ఇట్ టు ది గవర్నమెంట్. ఓకే, అండ్ అదే నేను ఫ్లో చార్ట్లో వేసాను. సో ట్యాక్స్ రేట్లో మనము రెగ్యులర్ ఉంటారు, కాంపోజిట్ ఉంటారు. సో ఈ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ మోడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఆఫ్లైన్ మోడ్లో క్యాష్, చెక్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో నెఫ్ట్, RTGS, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ అ ఫ్లో చార్ట్. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో కూడా యూ నీడ్ టు డ్రా లైక్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్స్, యూ నీడ్ టు డ్రా ద స్క్రీన్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు డ్రా లైక్ దిస్ మా. సో దిస్ is all about the video. This is about the unit number 3 GST explanation. I hope that you have got clarity about this explanation. If you are having any other doubts related to this video, you can comment down in the comment section. And this is all about the video, students. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel and share with all your friends and groups, because this video will be useful for them also. If you are having any suggestions, you can comment down in the comment section. This notes PDF already it's there in Telegram group link is given in the description box. Okay students, our channel is near to 50k. Just subscribe and let us complete 50k subscribers by end of June 2024. So wishing you a good luck for your examination. See you all in next video. Bye bye students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss unit number 4 of GST subject. So full explanation video I will explain in this video. By watching this video you can attempt 12 marks weightage, that is 1 long 8 marks and 2 short 2 marks. So total 12 marks attemptation you can easily score. So without getting late, let's get into the video students. So in unit number 4, the first important question is what is input tax credit and how it is availed and transferred to GST. So what is mean by input tax credit? You need to get to know ma. Input tax credit mechanism is available to a person who is covered under the GST Act. So GST Act ప్రకారంగా ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, ఏజెంట్, సప్లయర్, ఈ-కామర్స్ ఏజెంట్, aggregator or any person under GST registration are eligible to claim input tax credit set off. For example, నేను ఒక కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది. ఫస్ట్ నేను ఏదైతే అమౌంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సెల్ 1000 books, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ బుక్స్ స్టోర్. సో బిఫోర్ పర్చేసింగ్ ఎనీ బుక్స్, అంటే నేను పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఆ పర్చేస్ చేసే పర్సన్కి నేను ఆల్రెడీ GST కట్టినాకనే కదా GST తీసుకుంటా, బుక్స్ అనేది తీసుకుంటా. అండ్ నేనేం చేస్తా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
book price is 10 rupees and GST is 2 rupees. Total for each book I am paying 12 rupees. So after paying the amount, first మనం pay చేసేస్తాం. After payment I will collect that amount from my customers. That is called input tax credit set off. Got it? ఫస్ట్ జిఎస్టీ అనేది కట్టేసినాక ఆ అమౌంట్ అనేది మనము కస్టమర్స్ ద్వారా తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ ఏ ఆఫ్ హైదరాబాద్ purchased a cooler of worth 1,000 rupees and which he resell that time he paid 18%. పర్చేజ్ చేసినప్పుడు 18% జిఎస్టీ పెట్టి చేశాడంట. సో 18% అంటే 180 రూపీస్, 1000కి 18% అంటే 180. సో 1000 + 180 లెవెల్ 80కి వాడు ఒక సైకిల్ కూలర్ తెచ్చుకొని పెట్టినాడు. సో బట్ హీ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 1400. సో లెవెల్ 80కి తెచ్చుకుంది 1400కి పంపినాడు. గాట్ ఇట్? ఇన్ దాట్ 1400కి మళ్ళీ జిఎస్టీ ఛార్జింగ్ 252 రూపీస్. సో లైక్ దాట్ వీడు తెచ్చుకొని అమ్ముకున్న దానికి ఇప్పుడు మనం ఒక 10,000 పెట్టి ఫోన్ కొన్నాం అనుకో, 10,000కి అమ్ముతామా? ఒక 20,000కి అమ్ముతాం కదా. సేమ్ అట్లనే దాన్ని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ సెట్ ఆఫ్ అని అంటాము. గాట్ ఇట్? హియర్ transferring input tax credit. So here the credit entries of service tax, excise duties has been transferred to central tax ledgers and tax credit of VAT, surcharge, cess అంటే all indirect taxes are converted into direct tax కదా. సో అట్లనే whatever the tax you are collecting to the customers to pay to the government, it will have all indirect tax like service tax, octroi tax, VAT, everything you will have. So that is called transforming input tax credit anamata. So this is important question. And the second important question, students, write in detail about the cancellation of services. Cancellation of services, we can expect this year this question, so compulsory you need to learn about this question. Cancellation of services అంటే సర్వీసెస్ ని ఎలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. Okay, what is the procedure and what are the further things you need to do after the cancellation of services? Means cancellation of services may occurs when a company fail to provide the promises. For example, మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి మాకు ఇట్లా ఒక ఈవెంట్ ఉంది, మీరు ఈవెంట్ చేస్తారని అడిగారు. సో నేను చేస్తాను, అగ్రిమెంట్ అయ్యింది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ద ఈవెంట్, దెన్ యూ విల్ డూ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది కదా. క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఏబీసీ కంపెనీ ప్రామిస్డ్ ఆర్ కాంట్రాక్టెడ్ టు ప్రొవైడ్ క్లీనింగ్ సర్వీస్ టు XYZ కంపెనీ. సో ఏ కంపెనీ అనేది క్లీనింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తా అని చెప్పి జెడ్ కంపెనీకి చెప్పింది. బట్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ అది ఫెయిల్ అయిపోయింది అనమాట. ఆ టాస్క్ ఏ కంపెనీ అనేది, ఏబీసీ కంపెనీ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి. అట్లాంటి టైంలో ఏమవుతుంది అని అంటే ట్యాక్స్ అనేది, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లాంటి టైంలో ఏమవుతుంది అని అంటే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ అవుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే వీ విల్ ఆర్డర్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఒక డ్రెస్ ఆర్డర్ చేసినాం. మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఏం ఆర్డర్ చేసినా కూడా మీరు జిఎస్టీ అనేది కడతారు. ఎందుకంటే బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రా స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి. సో బట్ మనం జిఎస్టీ కూడా కట్టి ఆ ప్రోడక్ట్ తెచ్చుకున్నాం. ఆ ప్రోడక్ట్ మనకు నచ్చలేదు, మనం రిటర్న్ పెట్టినాక మన అమౌంట్ మనకు వచ్చేస్తుంది కదా, అవునా? అప్పుడు నువ్వు జిఎస్టీ క్యాన్సిల్ చేసుకుంది గవర్నమెంట్కి చూపించాలి కదా. సో అట్లాంటి క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఎట్లా చూపిస్తారు అంటే, ఇప్పుడు 100 మంది నుంచి జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసుకున్న అందులో 10 మెంబర్స్ రిటర్న్ ఇచ్చేసినారు. సో దట్ ఇన్ 10 మెంబర్స్ మీన్స్ 90 మెంబర్స్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ జిఎస్టీ అన్నట్టు ఉంటుంది. సో దాన్ని క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆన్సర్లో మనం చదువుకుంటాము. హియర్ డెబిట్ నోట్ రిఫర్స్ టు ది పర్చేజర్, credit note refers to the sales. Okay, so next, requirements of cancellation of services. What are the requirements we will have for the cancellation of services? Means the first one, document should be highlighted. అవునా? సో మనకి ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి రిటర్న్ పాలసీ పెట్టినప్పుడు సేమ్ ఆ బాక్స్ ఉండాలి, దాని మీద బిల్ ఉండాలి, అట్లయితేనే వాడు రిటర్న్ తీసుకుంటాడు. అవునా? సెకండ్ వన్ ఏంటంటే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది సప్లయర్ లైక్ నేమ్, అడ్రస్ అనేది ఉండాలి, జిఎస్టీ ఐఎన్ నెంబర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఫ్లిప్కార్ట్లో రిటర్న్ పెడుతున్నప్పుడు దాని మీద ప్యాక్ మీద వచ్చేది ఉంటుంది కదమ్మా, వాళ్ళు రిటర్న్ పాలసీ అనేది తీసుకుంటారు.
సో అదంతా ఉండాలి, ఎందుకంటే వాడు గవర్నమెంట్కి చూపించుకోవాలి ఇంతమంది రిటర్న్ చేసుకోరు, సో దట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ కలెక్టెడ్ జిఎస్టీ ఫ్రమ్ దెమ్, సో ఐ విల్ నాట్ పే దట్ మచ్ జిఎస్టీ అని వాళ్ళు చూపించుకోనికి. సో సీక్వెన్సీ నంబరింగ్ అనేది ఉండాలి, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఉండాలి, అండ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది రిసిపెంట్ ఉండాలి. డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది రిసిపెంట్ ఇఫ్ అన్ని రిజిస్టర్డ్ అంటే వాన్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి, మన డీటెయిల్స్ ఉండాలి, అండ్ సీరియల్ నెంబర్ ఉండాలి. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అనేది యాస్టీస్గా నేర్చుకోవాలి మీరు. గాట్ ఇట్? సో టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇందులో కూడా ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది, అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది. ఇన్వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్చేజెస్ చేసినవి క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇన్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్. సేల్స్ అయినాయి మనకి రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చేస్తే అవుట్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని అంటాం. సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సర్వీసెస్. ఒకవేళ మనం ఇన్వర్డ్ కానీ అవుట్వర్డ్ కానీ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? Inward means purchases, outward means sales. In inward you will have interstate and intrastate. Interstate means buyer and seller belongs to the different locations, and intrastate means within the state. So like that you need to attempt. Same questions ma second unit the answers adivindaro, in this also same. First company create చేసుకోవాలి, statutory and taxation, accounting, vouchers, F9, F level, same answer. In place of goods you are returning only services. Okay, so that's why whatever I have said means if you are learning second unit means automatically fourth unit you can easily get it. ఓకే, సో అవుట్వర్డ్ అంటే ఏంది? సేల్స్ ఒకవేళ మనకి రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్ వీ విల్ డూ? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ అవుట్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ మా. హియర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రొసీజర్, సేమ్ ఆన్సర్. ఇంతకుముందుకు ఏదైతే ఇప్పుడు పక్కన చూపించిన ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్కి సేమ్ ఆన్సర్, డబల్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్, బట్ అటెంప్టింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో జిఎస్టీ కౌన్సిల్ అండ్ జిఎస్టీ ఐఎన్ నంబర్, GST portal, GST services and defined services, these are all important for 2 marks. So the last question from unit number 4 is intrastate supply of services. If both the persons belongs to the same state, that is called intrastate supply of the services. For example, in that you will have inward and outward. అంటే అందులో కూడా purchases ఉంటుంది, సేల్స్ కూడా ఉంటుంది, అవునా? సో ఇన్వర్డ్ అంటే ఏంటి, అవుట్వర్డ్ అంటే ఇది, యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇట్. ఓకే, సో ఆన్సర్ విల్ బీ ద సేమ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ద సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఏ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, బట్ నేను ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది విత్ ఇన్ ద స్టేట్, ఓన్లీ బిలాంగ్స్ టు ది తెలంగాణ స్టేట్లో చేస్తున్నా. నా కస్టమర్ కూడా హైదరాబాద్ నుంచి నాకు ఇట్లా ఒక ఈవెంట్ ఉంది అంటున్నారు. సో అట్లాంటప్పుడు దాన్ని మనం ఇంట్రా స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అంటాం. Same answer we have learned in unit number 2, intrastate supply of goods. That answer only you need to write it here. In place of goods you need to write services. Got it? So same answer ma, no need to worry about that, and again and again double time explanation avutundani cheppesi I am not explaining that much. So second unit video if you have listen means this will be easy. Okay, so here also you will have intrastate inward and intrastate outward. Outward is sales. See here, Mr. Raju of Hyderabad purchased 10 recharge from VI talk time, GST rate 18% record. So here he purchased the SIM card or recharge card of VI where he costed 18% GST. Okay, so in the above example the buyer of the service and the seller of the service both belongs to the Telangana only. అవునా, ఇప్పుడు సిమ్ కార్డ్ అనేది తెలంగాణ కానీ తెలంగాణకి ఉంటుంది. సో బోత్ ద బిలాంగ్స్ టు ది వన్ పార్టీ మీన్స్ దట్స్ వై ఇంట్రాస్టేట్ అవుట్వర్డ్. ఓకే, and this is the answer, same answer. And the last question from unit number 4 is time, place and value of services. Okay, for example, an event management company in Hyderabad made an agreement for stage decoration on April 12th. Okay, April 12th రోజు they have done an agreement. The service is to provided on July. సో July 4th చేయాల్సిన పనిని వీరు అడ్వాన్స్గా April 12th బుక్ చేసుకున్నారు. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఆల్సో పెయిడ్ ఇన్ ద, అంటే అడ్వాన్స్ కడుతున్నప్పుడు కాబట్టి ట్యాక్స్ అనేది ఇన్వాయిస్ అనేది 12th April రోజే ఇస్తారు. In that above example 12th April is considered as a supply of service
బికాస్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ ద 12th April. సో బిల్లు మీద ఏ డేట్ అయితే రాసినామో అది ఇంపార్టెంట్, రైట్? వెదర్ ఇట్ ఈస్ 2 months బిఫోర్, 1 day బిఫోర్, 2 days బిఫోర్, అది నెక్స్ట్ టైం అట్లనే నెక్స్ట్ అదే. And this is also important thing ma, have a look of this also. So this is about the 4th unit explanation ma. I hope you have got understand, but in 4th unit only 2 questions I will give. What are the 2 questions means? Interstate and intrastate inward and outward cancellation of services, and the second one is input tax credit set off. These 2 questions, out of these 2 questions, one question will definitely come in 12 marks, sorry 8 marks, and remaining 2 questions we can expect in short for 2 marks, so 2 marks, so total 12 marks weightage you can easily score in this unit. If you are perfect with the unit 2 answers, no need to learn unit 4 answers, because in place of goods we are writing only services. So this is all about the video, students. I hope that you have got clarity about the GST. If you are having any doubts, you can comment down in the comment section. And this is all about the video. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel, and share with all your friends and groups. Hope this video will be useful for them also. Our channel is near to 50k subscribers. Just finish the subscribing. If you think that this channel is worthy, then do subscribe, and let's hope for the best. By the end of the June 2024, let us finish 50k subscribers. You will feel happy, I will also feel very much happy. So all the very best for your examination and preparation. See you all in the next video. Bye bye, students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss unit number 5, recording advanced entries and migration to ERP. So full subject explanation video will be here in this video, so don't skip the video and watch till the end. So you can easily attempt one long question and one short questions, which is total 10 marks weightage by watching this video. Okay, so if you're having any doubts after this also, you can comment down in the comment section. Without getting late, let's get into the video, students. Students, from unit number 5, the first important question is, give the details of accounting multiple services in a single supply to a GST. In a single supply, how can we give a multiple service system? This is the first important question. అంటే ఒక్క సప్లై అంటే ఒక్క టాస్క్లో మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడంని మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ అంటాం. సో మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ కెన్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సప్లయర్స్ ఆర్ అ సింగిల్ సప్లయర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ and the transport service, insurance and packing service can be taken a single supplier. The services like event management, decoration services can be purchased from a single supplier. Got it? అంటే ఇప్పుడు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సింగిల్ సప్లయర్ అన్నీ చేసేస్తారు అనమాట. అంటే స్టేజ్ డెకరేషన్ చేస్తాడు, ఫుడ్ చూసుకుంటాడు, ఫోటోగ్రాఫింగ్ చేసుకుంటాడు, ఎవ్రీథింగ్ హీ కెన్ మేనేజ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్. ఇన్ దట్ కేసెస్, how you will enter it into a tally ERP9 is important. Okay, in the above examples, the supplier of the service will issue a single invoice. అవునా, ఇప్పుడు మనం మ్యారేజ్ ఈవెంట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే వాడు ఇన్వాయిస్ ఇస్తాడు, కంపల్సరీ హీ విల్ పే GST, బికాస్ హీ ఈస్ డూయింగ్ ఎ ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. బికాస్ అంటే మనం కొంతమంది ఢిల్లీ నుంచి హైర్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది బెంగళూరు నుంచి హైర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళని. అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు GST అనేది కంపల్సరీ కడతారు, ఫోటోషూట్కి మనం వెళ్తున్నప్పుడు. సో in the above examples, the supplier of the service will issue a single invoice. ఒకటే ఇన్వాయిస్లో ఇన్వాయిస్ ఇస్తారు. ఇన్వాయిస్ is nothing but bill. One bill only he will give. In that one bill only, whatever the services he is providing, everything will be introduced in that only. The services will attract different GST rates. Okay, for example, stage decoration ki 18% GST ఉంది, ఫుడ్కి 28% GST ఉంది. సో దట్ టైంలో అప్పుడు GST అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అని అనేది సేమ్. ఓకేనా, ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. డెక్కన్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఈవెంట్స్ 70,000 అండ్ డెకరేషన్ 30,000. 70,000 పెట్టి ఈవెంట్స్ చేస్తా అంటున్నది, 30,000 పెట్టి డెకరేషన్స్ కూడా చేస్తా అన్నారు. సో దెన్ 18% ఈజ్ ద GST. ఈ 18% GST 70,000 మీద ఉంటుందా లేదా 30,000 మీద ఉంటుందా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈవెంట్స్ అంటే ఫొటోస్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, వీడియోస్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, మ్యూజిక్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. అండ్ డెకరేషన్కి అంటే కార్ డెకరేషన్ ఉంటుంది, స్టేజ్ డెకరేషన్ ఉంటుంది,
Okay, this type of things you will have. Okay, the above transaction can be recorded in tally with the following terms. Same, alt plus f3, f level f3 అంటే statutory and taxation screen important, GSTIN number. ఏవైతే నేను 7 స్క్రీన్స్ చెప్పినమ్మా ఆ 7 స్క్రీన్స్ ఇది వేసేసేయండి కంపల్సరీగా. ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో ఆల్రెడీ సేమ్ ఆన్సర్, ditto to ditto answer we have already learned in second unit, in fourth unit. If second unit and fourth unit is same, fifth unit also same for the cancellation, right? So ఇంకొకటి ఒకసారి కావాలంటే పీడిఎఫ్లో చూడండి, ఇందులో ఈ ఆన్సర్స్ సెకండ్ యూనిట్ ఆన్సర్స్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఆన్సర్స్ మోస్ట్లీ డిఫరెంట్ సేమే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇట్లా మీరు ఆన్సర్ అనేది యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ మా. అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అడ్వాన్స్ ఎంట్రీస్ అండర్ జిఎస్టీ. Okay, what is the advance entries under GST means purchase with additional expenses and outwards. Additional expenses means for example ఒకటే దాంట్లో ఒకటే ప్యాక్లో 2 or more goods together వచ్చినప్పుడు what will be they charge the GST? We can't describe, no? So that's the reason we need to do it. Okay, so for example a box contains sweets, chocolates, cakes. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ సప్లైస్ ద హైయెస్ట్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే అప్లికబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాడ్బరీ ఫ్యామిలీ ప్యాక్లో 5 స్టార్ ఉంది, డైరీ మిల్క్ ఉంది, జర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. 5 స్టార్కి 18% GST, డైరీ మిల్క్కి 28%, కేక్కి ఒక 5%. ఈ మూడిట్లో హైయెస్ట్ ఏముంది? 28%. ఆ 28% విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద GST టు ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైస్. గాట్ ఇట్? ఇన్ ఏ బిజినెస్ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. అంటే అడ్వాన్స్ అంటే వచ్చే నెల కట్టాల్సిన అమౌంట్ ఈ నెలనే కట్టేయడం. అడ్వాన్స్ పేమెంట్ అంటే వచ్చే నెల పోయిన నెలలో కట్టాల్సిన అమౌంట్ ఈ మంత్లో కట్టడం. సో అట్లాంటివన్నీ అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి. సో అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పేమెంట్ వౌచర్. F5 అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ గురించి రాయాలి కంపల్సరీగా. సో ఆన్సర్స్ నేను ఎలా అయితే కొంచెం కొంచెం వచ్చిందో, ఇక వెదర్ ఇది మీరు బై హార్ట్ చేసుకుంటారా ఇలాగే నేర్చుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టము. ఈ టేబుల్ అయితే కంపల్సరీగా వేయాలమ్మా, ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జెంప్టెడ్ సర్వీసెస్ అండర్ GST. గాట్ ఇట్? అంటే కొన్ని సెక్టార్స్లో GST అనేది ఉండదు. వాట్ ఆర్ ద సెక్టార్స్ అనేది మీకు తెలియదు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్. అంటే మనం ఫార్మింగ్ కానీ, హార్వెస్టింగ్ కానీ, ఓకే, అగ్రికల్చర్ కానీ, ఇరిగేషన్ కానీ, ఓకే, కల్టివేషన్ కానీ ఇట్లాంటివి చేస్తున్నప్పుడు దానికి GST అనేది ఉండదు, అవునా? ఇప్పుడు రైస్ పండించే రైతులకి GST కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ షుగర్ కేన్ అనేది దానికి GST లేదు. బట్ బెల్లం అనేది షుగర్ కేన్ అంటే ఓన్లీ న్యాచురల్గా ఏవైతే వస్తున్నాయో భూమి నుంచి, ఓకే, భూమి నుంచి ఏవైతే వస్తున్నాయో అట్లాంటి రిసోర్సెస్కి GST కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ సర్వీస్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మీకు ఎడ్యుకేషన్ అనేది. ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్ కాలేజ్ కానీ పబ్లిక్ కాలేజ్ కానీ మన కాలేజ్ వాళ్ళు GST కట్టరు. అది ఎంత పెద్ద కాలేజ్ అయినా కానీ, అవినాష్ కాలేజ్ కానీ, అరోరా కానీ, ఏ మేనేజ్మెంట్ స్కూల్ అయినా కూడా వాడు GST అనేది కట్టరు. బికాజ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో చెప్పాలా అంటారు, అవునా? దానికి GST అనేది కలెక్ట్ చేయరు. అండ్ అన్ని గవర్నమెంట్ పాలసీస్, ఏవైనా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జననీ సురక్ష యోజన అని ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ సార్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. సో అట్లాంటివి చేసేటప్పుడు కూడా GST అనేది మనం కట్టాం. ఏ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అయినా కూడా, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ, గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ, ఓకే, ఇట్లాంటి అన్నీ చేసినప్పుడు కూడా మనకి GST అనేది ఉండదు. సో ఈ 3 బేసిస్. అదర్స్ అంటే ఏంటంటే అదర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏవైనా యుఎన్ఓ ఎన్జిఓస్ కానీ యుఎన్ఓస్ కానీ ఇట్లాంటివి వాళ్ళు చేస్తారు. ఎన్జిఓస్ అంటే నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏవైతే చేయలేరో ఎన్జిఓస్ చేస్తారో అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా GST కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. టెంపుల్స్కి కూడా GST కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డీమ్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్. డీమ్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే వెదర్ పర్సన్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్, ఏమీ ఆశించకుండా, ఇన్ రిటర్న్ అంటే మనీ రిలేటెడ్ కాకుండా ఇన్ రిటర్న్గా సహాయపడుతూ ఒక్కొక్కరికి సహాయపడుతూ ఉండడంనే డీమ్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని అంటాము. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఏ ఈజ్ ఎ క్రిమినల్ లాయర్, అంటే ఒక మిస్టర్ ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, వాడు ఒక క్రిమినల్ లాయర్. సో ఆ క్రిమినల్ లాయర్ దగ్గరికి ఒక ఫ్యామిలీ కేసు అనేది వచ్చింది. వీడికేమో ఓన్లీ క్రిమినల్ కేసెస్ చూస్తాడు. ఏకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మిస్టర్ బి, వాడి పేరు. వాడు ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ చూస్తాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు వీడు ఎట్లనో వీడి దగ్గర వచ్చిన కేసుని, వీడి దగ్గర వచ్చిన కస్టమర్ని వాడికి పంపించినాడు. నెక్స్ట్ టైం ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గర ఏదైనా, ఫ్యామిలీ లాయర్ దగ్గర ఏదైనా క్రిమినల్ కేసు వచ్చినప్పుడు మిస్టర్ ఏకి పంపిస్తారు. అంతేగాని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్. గాట్ ఇట్? వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్. ఏ క్రిమినల్ లాయర్ మిస్టర్ ఏ who provides services related to criminal cases, and his friend Mr. B, who is a lawyer but provides a related family cases. Suppose A asked B to help in one case without any charging fees and consideration. Without any help అంటే ఫ్రెండ్స్ అన్నప్పుడు హెల్ప్ చేసుకుంటాం కదా. నెక్స్ట్ టైం చెప్తా, ఇప్పుడు నేను నీకు పెన్సిల్ ఇస్తాను, నెక్స్ట్ టైం నాకు అవసరం వచ్చినప్పుడు నువ్వు నాకు పెన్సిల్ ఏ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీమ్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్. Got it? And next one is a taxable person importing or receiving services from his establishment. ఓకే. అండ్ ద కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బాటర్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే మనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక 1 kg రైస్ ఇచ్చిన అనుకో, నువ్వు నాకు 2 kg అంటే ఏదో ఒకటి ఇస్తున్నావు, ఆటా ఇస్తున్నావు. నేను 1 kg రైస్ ఇస్తున్నాను, 2 kg చపాతి పిండి ఇస్తున్నాను. సేమ్ అట్లనే వితౌట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మనీ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ డీమ్డ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాటర్ సిస్టమ్. The complete concept of barter system is known as the deemed supply of services. Barter system అంటే ఏంది? పూర్వంలో మనీ ఇట్లాంటివన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయకముందుకు ఇట్లనే చేస్తుండే. నేను నీకు ఒకటి ఇది ఇస్తాను, నాకు ఒకటి అది అన్నట్టు ఉంటుంది. దాన్ని కన్సిడరేషన్ అంటాం. సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ మా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది వీడియో స్టూడెంట్స్, అండ్ I hope that you have got clarity about this unit number 5. Now you can see time 5:14 AM, 14th June, that is 2024, 14th June, 5:44 AM. So till that time I am doing the videos. I hope that I have completed every video, and all the very best for your examination as well as the preparation. If you are having any doubts, you can comment down in the comment section ma, and let me know in the comment section how you felt about the explanation video. Damn sure questions I have discussed, explanation video I have discussed. Okay, so once again, all the very best. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel, because our channel is near to 50k subscribers. Hope you will finish 50k subscribers before ending of your examination or before the June month. Okay, so once again, all the very best students. If you are having any doubts, you can again comment down in the comment section. Notes PDF is available in Telegram group. See you all in next video. Bye bye students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss what type of screens you are having in GST, because as many of you were commented about this GST. So in this video, what are the screens you are having and what are the things you need to draw in the answers, for what questions you need to draw the screens, whether you can skip screens or not, everything in detail we will discuss in this video. Don't skip the video, take a book and pen, and whatever the screens I am showing in this video, just draw along with me. Okay, that will be helpful to you all to understand it. Okay, so let's get into the video ma. So as you have already known the damn sure questions, so you can follow our damn sure questions. That questions only will come in the examination question paper. You don't need to learn any extra questions. GST is a damn easy subject. Within one day you can finish your preparation, and you can score A+ or O grade in this subject if you are prepared very well with sincere. Okay, so let's get into the video. I will show the screens, you need to draw it. Okay, in second unit students, in second unit and in unit number 4, you need to draw the screens. Okay, so this screens, as you have already known, it was already there in your tally, that is computerized accounting. You have already learned gateway of tally screen. Same that screen only you need to draw here ma. Okay, what is the gateway of tally? You will have masters, transactions, utilities
and reports. In masters you will find accounting info and inventory info. Here accounting vouchers and inventory vouchers. In utilities import data and banking. In reports balance sheet, profit and loss account, stock and summary, ratio analysis, display and quit. Each screen, this screen, any question you can draw. Whether it is a unit number 1 question you can draw, whether it is a unit number 2, whether it is a unit number 5. This screen you can draw it for any question in GST. Okay, gateway of tally screen is must and should. In your paper, in your answer booklet, whatever the question, whatever the screens I am showing in this video, approximately 6 to 7 screens you are having. That screens you need to remember, ma. So this is the first screen. Second screen is gateway of tally inventory info screen. Okay, here you will have inventory info. No, this screen you need to draw it. Okay, this is also pakka screen for every question in unit number 2 and unit number 4. If you are attempting any question in unit number 2 and unit number 4, you can draw this screen, both the screens, because these screens will be valid for unit 2 and unit 4 questions. Okay, here you are having gateway of tally inventory info. In inventory info you will have stock groups, stock items, unit of measure, voucher types, copy allocation details, quit. Already I have reduced the screens information to understand in an easy way. Again you please don't skip the screens, ma. As it is, whatever the screens I am showing, as it is, prepare like that only. So this is the second screen. You can draw it in unit number 2 and unit number 4 or any unit. Okay, this is the common screens. Okay, next third screen is, this is the third screen, ma. Here in inventory info, whatever the things, if you are clicking on stock group, here you have in inventory info you will have stock groups and stock items. Just now we have seen second pro forma, no, second screen, like that. If you click on stock groups or if you click on stock items, you will get this type of screen. What type of screen? In stock groups you will have single stock groups. In single stock group you will have create, alter, display. In multiple you will have create, alter, display. Same like stock items also. Single stock item, create, alter, display. Multiple stock item, create, alter, display, quit. So this screen is also default. You can draw it for any question in GST. After this, if you are clicking in inventory info units of measure, if you are clicking on units of measure, just now we have seen, no, ma, here. If you are clicking on units of measure, you will follow another screen. What does this screen means? This screen. This is the fourth screen in GST. Okay, so this is the fourth screen. If you click on unit of measure, you will get units. In units, you will have create, display, alter, quit. That's it. Okay, so this screens already you have learned in 5th semester. So again I am showing whatever the required screens is enough for GST, that screens only I am showing in this video. Okay, so this is the fourth screen, and the fifth screen is very much important, and without this screens in your booklet you can't pass GST subject. Okay, what does it screen means? Statutory and taxation. So this is plays a key role in GST subject, ma. This screen as it is you need to remember in your mind. Okay, this screen, any question, whether it is a short question, whether it is a long question, whether it is from unit number 1, unit number 5, unit number 4, 3, 2, any question, you can draw this screen. Okay, without this screen you can't able to pass GST subject. That much is important. Okay, we are learning about GST in this semester. How you need to activate GST in Tally. Without this screens, how you will activate? To activate GST, you need to draw this screen. Okay, so that is statutory and taxation. Here enable GST you need to keep yes. Set alter GST you need to keep yes. In default it will become no. To enable GST, if you want to calculate a taxable GST to a good or a service, you need to enable your GST Tally, right? For example, you are going to a DMart to buy a chocolate.
Okay, so if you are buying a 10 rupees chocolate or 20 rupees chocolate, you will pay GST because DMart is having a interstate transaction, because it is having like branches. No, you will pay CGST, IGST, SGST. These are all taxes you will pay. In explanation video anyway I will explain, but I am saying that this screen is very much important. Okay, and enable VAT, value added tax, no. Set alter value added tax, no. Enable service tax, no. Set alter service tax, no. Enable TDS, no. Set alter tax TDS, no. Enable TCS, no. Set alter TCS, no. Except this two, all remaining all is no. Here you will have tax info, PAN, ID number, CIN number. So this screen is very much important. This is the fifth screen in your GST subject. Okay. Now we will go to the sixth screen now. This is also a pakka screen in GST. That is GST details. Okay. So how you need to GST details, how you need to give details in your GST after activating GST in Tally means you need to give the details in the screen. State Telangana only you need to write in your final exam. Registration type always regular. SSC of the other territory, no. Actually here I am keeping one mark, no. Actually SSC of the territory is no. Okay, GST applicable from 1st April 2022. You can change the name also because financial year starting from 1st April only, no. And the GST IN number here I have written. So you just check out and you make a change of it. GST IN number you need to write in the examination. It is a 12 digits number including numbers plus alphabet. Better you remember this GST number, ma, because you can write it any number, but it should be have character and numbers, and it is should have 12 digits. Okay, so better to remember this GST IN number. E-way or bill applicable, no. Threshold limit always 50,000 you need to remember. And set alter GST, yes. Enable GST, no. Okay, here also you need to keep yes, ma. Provide LUT, no. So this is the screen of GST details, compulsory screen. This is the sixth screen in your GST. And the last screen in your GST is GST tax details. Okay, tax rate details is the last screen in your GST, and this screen is enough for whole CST subject. Okay, okay, in tax rate, what if you are giving 18% of the tax? Okay, 18% IGST is there. Okay, if it is 18% IGST, state government will receive 9%, central government receive 9%. Okay, integrated tax will be 18. This 9 will be absolutely, they will only calculate in Tally. Cess always 0%. Okay, here description, whether it is a ice cream, whether it is a DMart, whether it is a oil, whether it is a shampoo, whether it is something else, you can write it. Okay, HSN or SAC. That is this number. Okay, so you need to remember this screen as usual. Okay, so this is 7 screens only you are having in your GST subject, as I have seen number of comments regarding this GST screens, and this 7 screens you can draw it in any answer of your GST. Without this 7 screens in your booklet you can't score O grade, and if without attempting any screens, without drawing any screens in your booklet, you can't even pass GST. Okay, I hope you have got full clarity about the GST screens. Hope everyone understood. If you are not understanding anything, you can comment down in the comment section. This PDF I have already uploaded in Telegram group. You should join in Telegram group. You can check out in Telegram group. Again and again, please don't ask me to send GST notes again and again, please. I have already shared. Just check out it. Okay, so some people won't check out, they will skip the video and again they will ask the same thing, whether this screens is enough, whether this screens is enough. I have saying that this screens is enough, 7 screens is enough, no need to learn any extra screens. Got it? And this 7 screens you can draw it in any answer. Okay, if you are not getting the answer, just try to draw the screens and fill the answer. You can attempt it. Okay, passing marks is 15, time duration is 3 hours, paper is GST.
Okay, so this is all about the video, students. I hope that you have got clarity about this GST scales. If you're having any doubts, you can comment down in the comment section, and explanation videos will be released soon by tomorrow. So that is 14th June 2024. So please don't comment again and again about the explanation videos. After this video, I'm shooting explanation videos only. Hope you like this video. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel, and share with all your friends and groups, because our channel is near to 50k subscribers. Just finish that 50k subscribers before completion of your exams. You will happy, I will feel happy very much, and all the very best for your examination as well as your preparation. If you're having any doubts, you can comment down in the comment section. See you on the next video. Bye students.